Hey guys, this is Pedro and I'm back with a brand new interview again covering the VCT Americas 2024 kickoff event. Well, before that, actually, I'm here accompanied by Mazin of MIBR ahead of the aforementioned competition. So, Mazin, really appreciate you taking the time just answering all my questions for this interview. I just want to start this whole thing off concerning your new team, MIBR. Joining MIBR from FURIA. How did that happen? É, assim que eu saí da Fúria, eu já estava em contato com o MIBR. Eu não sei se já era um desejo antigo deles também de poder fazer a mudança do IGL da equipe, basicamente. Mas foi tudo muito rápido. Logo que eu saí da Fúria, já entrei em contato, comecei, fiz alguns tryouts. Só que parece que já rolou muito rápido tudo ali, sabe? Então estou muito feliz também de ter dado certo. E agora é isso, dar continuidade e fazer as decisões valerem a pena. Yeah, as soon as I left Furia, I was already in contact with MIBR. I'm not sure if they also already had the interest in bringing me in as their new IGL, but the things started happening really easily with them, and I did a few tryouts, and I'm really happy to be part of this team and working towards this season, working with them as much as we can towards this season. What do you feel MIBR saw in you that made this whole process as seamless and as quick as can be? What did they see in you that you felt had value in contributing to the team for this year? O que que você acha que o MBR viu em você que garantiu essa transição tranquila de um time para o outro? Ah, Pelo menos a visão que eu tenho é em relação à liderança. Eu acho que o MBR estava buscando um líder diferente para poder substituir o capitão antigo deles. Eu acho que não só dentro do jogo, quanto fora também. Talvez pelo um pouco a forma do meu perfil, eu já conhecia um pessoal que trabalha no MBR, então acho que isso também ajudou um pouco. O pessoal já me conhecia, sabe que eu sou um líder em alguns momentos. Eu já estou me tornando capitão também desde a Fúria. Então, eu acho que é mais questão de liderança mesmo, tipo, dentro e fora do servidor. I believe it was a matter of leadership in game and also outside. I act as a leader for the team. I've been a captain since Furia, so they needed a new leader for this team, and I think that's what made the transition very easy and smooth from one team to the other. And how have you been adapting to a new team such as MIBR, from Fury, given that, as you said, you've had quite a lot of experience leading as an IGO in your career so far. So, what kind of adjustments did you make in terms of being a leader in MIBR compared to how it was in Furia? Só o começo que eu não entendi 100%, você pode É, só. o importante pro final é só o que você vê. Agora eu esqueci também. Mas o que você vê de diferença entre esses dois times e o Não, só finalzinho você pegou, adaptação né? mesmo, né? É. Sim. Para mim, a maior dificuldade de adaptação foi porque eu nunca tinha jogado com ninguém desse MBR atual. E na Fúria, querendo ou não, eu já estava lá há quase 3 anos. Então, quando eu me tornei capitão na Fúria, eu já conhecia os meninos. Então, foi uma coisa mais rápida de se acontecer. Aqui, como eu não conhecia ninguém, eu tive o processo para conhecer eles dentro e fora do jogo. E eles também começar a entender um pouco como eu penso. Eu também sou um capitão muito novo, então ainda estou aprendendo muita coisa. Mas a gente está fazendo esse processo juntos e está sendo muito bom. O Frod e o Bazooka também me ajudam muito nisso. Mas a maior dificuldade foi em relação a essa adaptação no início, porque a gente não se conhecia, basicamente. Yeah, I think the biggest challenge for this new challenge, I mean, for this new team for adaptation was getting to know the other team members. Uh, when I became a captain at Furia, I was already playing with the same people for almost 3 years, so I hadn't played with anyone in this team before. So there was this period of getting to know them in and out of the game. And I'm also a very
young captain. I'm still learning a lot of things, and Fraud and Bazooka are there to help me out too. So I think that was the biggest challenge so far. Now transitioning that to last season, of course, going back into Fury, going back into the team or back into Fury, going to the team's most recent event, VCT wise, of course, you know the team went out early on in the LCQ, losing to Crew Esports, and it was a continuation of the team not doing well domestically, and so what do you feel was the biggest challenge that faced that Furia team last season from your perspective? You know, what were some of the biggest challenges that you felt the team you just felt couldn't overcome in 2023? Voltando para falar um pouco da Fúria, vocês acabaram saindo um pouco cedo durante o LCQ. O que você acha que foram os maiores desafios para aquele time da Fúria? O que atrapalhou o caminho de vocês para chegar mais longe na temporada? Na Fúria, a gente teve um começo difícil no Américas, não em questão de resultado, mas fora do jogo, porque o nosso coach, o nosso head coach principal, ele acabou tendo um problema com visto, então ele demorou 2 meses para chegar aqui. Então isso atrapalhou um pouco a nossa evolução no início, apesar de que a gente começou muito bem em questão de resultados, né? E para mim o maior problema que a gente estava tendo na Fúria era em relação a não conseguir fechar os jogos. Então a gente ia muito bem, a gente liderava o placar por quase o jogo inteiro, isso contra a maioria dos times, tanto contra a Cru no LCQ, tanto contra os times do NA no Américas. Só que a gente estava com muita dificuldade para fechar os jogos. Eu acho que isso acaba que pesou demais. Por mais que a gente estava ganhando muitas vezes, a gente no final das contas deixava escapar. I think one of the first things one of the first challenges we faced was that our coach wasn't here. He had a problem with his visa, so he couldn't be here for the first 2 months. So that was already something hard for the team. And then when we were playing, I believe that our biggest problem was not being able to just push in the end. We were leading, even like against Crew during the LCQ, we were leading for the most part of the game, but we couldn't kill the game. We couldn't finish on top. So that happened a lot too during the regular season. So I believe that was one of the biggest problems we had back then, not being able to, go for the kill in the end. Mhm. And now going back into your new team and MIBR, you mentioned a little bit about um, working in collaboration with the coaches in Bazooka and Fraud. What kind of ideas do they bring to you that then helps you relay that information to the rest of the team so far, you know, during this preparation phase for this upcoming kickoff event? Você mencionou que está trabalhando junto com os coaches agora. Como é que você faz para passar para o time as mensagens que os coaches passam para você? Normalmente, quando a gente vai conversar algo mais tático, que é entre eu, o Bazooka e o Frod, a gente também, logo após, já toma uma decisão, normalmente, né? E a gente já passa juntos pro time. Então não é que eles passam para mim e eu tenho que passar pro time. Na verdade, a gente conversa juntos, mas na hora de fazer o tático, fazer as explicações, eles também participam. Então eles conseguem passar também na visão deles o que eles pensam. Normalmente quando a gente conversa mais entre nós, é mais para tomar decisões mesmo do que vai ser melhor e o que vai ser pior. Mas na hora de fazer o tático, todo mundo participa, entendeu? O Frod, o Bazooka, então eles fazem parte também dessa explicação. Eu acho que fica mais fácil também deles esclarecerem o que eles estão pensando. Yeah, when we are deciding tactics, and I have these conversations with Fraud and Bazooka, as soon as we make these decisions, we already pass on to the rest of the team. And of course, Fraud and Bazooka are there during this moment so they can express
their ideas and what they really want right away. And then when I am with the rest of the team and we have to make quick decisions and everything, that's when I step in and, I take this leadership to make the decisions on the go, but always talking in between everyone to see if everyone thinks it's a good idea, it's a good play. Right. And a few more questions before I wrap it up. First off, it's just what is your opinion on the recent changes that have happened to the map, or not to the map, but to the entire game in terms of just new map pool, new ages, new abilities, new agent compositions. What's your opinion on that? And also, what do you feel is the most difficult thing that you feel you have to manage through at this point of the season? Eu gosto das mudanças, eu acho que é sempre muito válido e sempre bom também para movimentar, principalmente em relação ao meta do jogo. Tirando ali a Breeze, que eu acho que eles tinham feito uma boa alteração e agora eles meio que voltaram atrás, eu sinto que todas as outras alterações são muito boas, principalmente para a gente poder ter variedade, tipo, na forma que o jogo é jogado. Isso acaba dificultando um pouco, porque acontece já, tipo, muito próximo do início do campeonato, ou às vezes até no meio da season. Então, acho que isso acaba se tornando um problema, mas é um problema igual para todo mundo. Então, todas as equipes têm que ficar se reinventando a todo momento. Mas eu acho que isso, para a competitividade do jogo, é muito bom. Yeah, I really like the changes. I think it's good for the game. It makes everything more dynamic. About Breeze, I believe that they took a step back on that. So that's one point that I maybe don't like so much. But for everything else, I think it's good. I think when the game changes, even like in the middle of a season or right at the beginning of the season, right before the beginning, it's like a problem, but it's also a problem for everyone else. It's just not you or one team. So it's a challenge for everyone at the same time. But I like in the end, I really like the changes, and I think they make the game more dynamic and changes in the meta and everything else. So you got to adapt to those changes and make the game like more fun for everyone. On top of that, there's an ongoing conversation about the current competitive format for this season, about how everyone within the league in VCT America is going to play each other at least once during the regular season over the span of like around two splits. And so, what's your opinion on the competitive format for this year and how it affects not just MIBR but also the rest of the teams in general? Entendi o final, mas se você puder traduzir, tipo, o começo, ele tá falando basicamente do calendário, né? Tipo, Yeah. Can you repeat the beginning of the question, please? Yeah, about there's been ongoing conversations about the format of the competitive calendar, given the fact that teams are going to be playing each other at once throughout the span of this entire year. So, what's his opinion on this new calendar, new competitive format for this year? Does he like it? Does he hate it? And is he in between of that? Porque tem essa conversa que está acontecendo há bastante tempo de como o calendário está mudando e como que os times só jogam uma vez em dois splits diferentes. O que você acha disso? O que você acha das mudanças no calendário? Você gosta ou não gosta? Para você, mais ou menos? Em relação ao calendário do ano passado, eu acho que o desse ano tá melhor, mas ainda podia ser melhor. Eu acho que ainda para os times são poucos jogos, principalmente para os times que não conseguem se classificar para os eventos internacionais. Mas em relação ao ano passado, eu acho que tá melhor. Eu acho que ainda poderia ser um pouco maior o número de jogos, principalmente porque no final do ano a gente fica muito tempo sem jogar campeonato oficial. Eu acho que isso é um problema. Mas em relação ao ano passado, tá melhor. I think comparing to last year, the calendar this year is better. I still think that the teams don't play as much as I'd like to, especially if you don't go to the international competitions. You don't play as much. And the end of the year is also a tough moment when we don't have official tournaments. So we spend just a lot of time without
playing for official tournaments, and that is not ideal. I would like us to have more official games to play. One more question before I wrap it up. Of course, it's about the upcoming kickoff event and how you guys are going to be how you guys will be placed in Group A alongside Furia, Cloud9, and NRG. Um, I think that this question is maybe may have a rhetorical answer, but which team do you have? Are you most wanting to face in this group, and why? Eu não tenho nenhum time específico que eu queira jogar contra. Eu acho que seria legal poder jogar contra a Fúria, por conta que eu vivi lá muitos anos, eu conheço demais os moleques lá, então a gente sempre teve uma relação legal. Mas não é uma coisa que, tipo assim, eu tenho muita vontade, mas seria legal, acho que pelo entretenimento, pelo público, de acontecer também. Um duelo de equipes brasileiras, ainda mais o time que eu fazia parte antes. Eu acho que é isso. Yeah, I don't have any team that I would like to play against. I don't have a favorite, but I think it would be interesting for the show um, to play against Furia, just because I've been with them for so long. I know them. We have a good relationship, and I also I think it would be good for the Brazilian audience to see two of their biggest teams playing against. But other than that, I really don't have a favorite. Even so, hopefully, good things can come to you and the rest of the team at the start of this year and then beyond that. Mazin, thank you so much for taking the time. I really appreciate it, and best of luck in the future. Thank you. Thank you.